Hi friends, this is Kashyap Tutorials and myself Prabhakar Acharya. Friends, we are going to see Sanskrit sentence framing where you can get full marks. Actually, this question comes for 4 marks, but how to get that 4 marks? Just see here. We are going to discuss this point only. Sanskrit Vakya Rachana. This is Sanskrit Vakya Rachana. मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट फोर्थ पार्ट. जो पेपर आता है उसमें फोर्थ पार्ट आता है, वहाँ पे संस्कृत वाक्य रचना होता है. तो सी व्हाट इज दैट. सो नाउ सी नेक्स्ट पार्ट, वाक्य रचना. फर्स्ट विल सी विच आर द इंडिक्लाइनेबल्स एंड वर्ब्स इंपॉर्टेंट फॉर पेपर. इट इज परीक्षार्थम निर्धारितानि अव्ययानि. यू कैन सी दीज आर indeclinables. As you know, why it is called indeclinables? Because its forms cannot be changed even in masculine, feminine or neuter or in any vibhakti or any number. So which are the indeclinables which are going to become in the paper? These are the indeclinables in pink color: prati, vina, avhitah, paritah, ubhayatah, sah, sardham, sakam, समम, अलम, नमः, कृते, समीपे, पुरतः, पृष्ठतः, अधः, उपरि, वामतः and dakshinta. Now the indeclinables, after indeclinables we are going to see verb forms. Some verbs are also, dhatava are also kriya which govern particular vibhakti. Which are they? These are gam gacha, it is one papa, yacha one apa, kupa four papa, krudh four papa, dayacha one papa, katha 10 papa, raksha one papa, sneha four papa, rucha one apa, spruha 10 papa, vi adhikaram one papa, vi adhiktru one papa, and prati adhikshru 5 papa. Now we will see this part. We are going to start from Prathama Vibhakti. Prathama Vibhakti, as you know, this is called Karta Karak, means the doer. When we are talking about active voice, then the doer, in active voice, doer will be in Prathama Vibhakti. For example, here the one sentence is given: Balakah dugdam pibati. A boy is drinking milk. So boy, balaka is karta and it is called karta karak. जब भी ये आएगा तो इसको याद रखना है कि if it is underlined and in the paper it is asked to recognize karak, then you have to write in this regard karta karak. Right. Now important things. We are going to see dvitiya vibhakti, which is called karma karak, means object. Aham gruham gacchami. So gruham is object. Location means the dvitiya, two preposition is used in this vibhakti. So that form is in dvitiya. Now see, in this part, in dvitiya vibhakti, in this part we are going to see the root as well as indeclinables along with its meaning as well as examples. Now see, gam gacha. Original root is gam, बट आदेश मीन्स जो ओरिजिनल वर्ड को रिप्लेस कर देता है वर्ब में और फिर वर्ब फॉर्म बनता है, दैट इज कॉल्ड आदेश. सो गम इज ओरिजिनल एंड इट्स अ फॉर्म व्हेन वी आर गोइंग टू फ्रेम इट, देन इट बिकम गच्छ. इट बिलोंग्स टू वन पर्पस. इट्स मीनिंग इज टू गो. नाउ कीप इन योर माइंड while you are going to write a sentence, in that sentence the particular vibhakti should be underlined. You can't say that aham gacchami, but आपको विभक्ति भी यूज करना है, then only you will get the mark. So examples देखो, और ये examples, ये sentence आप 2-3 जगह पे यूज कर सकते हो. जैसे उदाहरणम for गम गच्छ, रामः वनम गच्छति. रामः वनम गच्छति. So गच्छति इज अ रूट विच गवर्न द्वितीया, बिकॉज इस विभक्ति में, इस पार्ट में हम लोग द्वितीया विभक्ति के बारे में ही बात करेंगे. तो लोकेशन आपको दिखाई दे रहा है, राम इज गोइंग टू फॉरेस्ट. तो राम का
फॉरेस्ट जाना मीन्स फॉरेस्ट लोकेशन है और वो द्वितीया में होना चाहिए. वनम गच्छति, राइट. नाउ कम टू नेक्स्ट सेंटेंस. याच. It is one upper and its meaning is to beg. The beg means the person who is going to be asked, जिससे हम मांग रहे, that should be in द्वितीया. See the example. याचकः नृपम धनम याचते. A beggar is asking money or begging money to the king, from the king. So that is in द्वितीया. किससे मांग रहा है? So king से. तो king is in द्वितीया विभक्ति because of this word. So keep in your mind, जो भी इंडिक्लाइनेबल है या फिर वर्ब है वो तो हाईलाइट करना ही है, बट उसका इम्पैक्ट जिस पे आ रहा है वो अंडरलाइन होना ही चाहिए. दैट शुड बी अंडरलाइन. नाउ थर्ड वर्ड प्रति. इट इज इंडिक्लाइनेबल. इट्स मीनिंग इज टू वर्ड्स, मीन्स की और. नाउ सी द एग्जाम्पल. रामः वनं प्रति गच्छति. रामः वनं प्रति गच्छति, right? So again same sentence I have taken in the respect of gam gaccha. Same sentence I have taken here. So if you once remember this sentence, you can use in 2 to 3 times. So Ramah vanam prati gachati, same sentence hai, only I use here prati indeclinable, and because of prati vanam is in dvitiya. So Ramah vanam gachati, you can see underline what is vanam. You also do this while writing in the paper and highlight prati word. Now vina. Vina means without. It govern 3 विभक्ति. 3 विभक्ति में इसका यूज होता है, द्वितीया, तृतीया and पंचमी. So first we are going to see द्वितीया विभक्ति forms. जलम विना जीवनम अशक्यम. The life is impossible without water. So किसके बिना? जल के बिना. So देखो विना के जस्ट पहले जलम द्वितीया में है. तो आप अभी तक जितने भी एग्जाम्पल देखे हो उसमें आप देखो कि रूट वर्ड है या फिर पर्टिकुलर जो इंडिक्लाइनेबल है या फिर वर्ब है उसके जस्ट पहले ही वर्ड दिया, एक्सेप्ट 1 or 2 एग्जाम्पल्स. नाउ फिफ्थ नंबर आई विल टॉक अबाउट ऑल 3 सेंटेंसेस, 5th, 6th, 7th. अभितम इज अराउंड, परितम इज ऑन ऑल साइड्स, उभयतम इज फ्रॉम बोथ द साइड्स. इस तीनों में द्वितीया आएगी. सो same sentence has been used in all 3 sentences. You can see example. Shalam abhitah vrukshah santi. The trees are around the school. The tree. Shalam paritah vrukshah santi. Shalam ubhaitah vrukshah santi. So in all 3 sentences you can see the before indeclinables abhitah, paritah and ubhaitah. The root the word is in द्वितीया. शालाम किसके चारों ओर या किसके दोनों ओर? तो स्कूल के दोनों ओर, शाला के दोनों ओर. तो वहाँ पे शाला द्वितीया में है. आई होप यू आर गेटिंग दिस वन. एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी तृतीया विभक्ति. तृतीया विभक्ति मीन्स करण कारक. मीन्स सपोज द वर्ड इज सेंटेंस इज गिवन एंड अंडरलाइन वर्ड इज इन तृतीया, देन यू हैव टू राइट करण कारक. मीन्स कारक इज करणम, means instrumental. Rakesha hasteen likhati. Rakesh is writing with hand. So hasteen is in tritiya. Now once again, vina means without. So without water. Same sentence I have taken here. Jalen vina jeevanam ashakyam. Meaning will be same. The life is impossible without water. So आप देखो जलेन को underline किया गया है. Now come to third number. Sah, sakam, सार्धम and samam. These are indeclinables and meanings are along and with. इसका मीनिंग सेम ही है, along और with. तो जिसके साथ हम यूज करें, सपोज आई वांट टू से विथ फादर, देन जनकेन, विथ स्टूडेंट, छात्रेन और छात्रैहि. सो द वर्ड शुड बी इन तृतीया. सी द एग्जाम्पल. उदाहरणम अस्ति. अथर्वः मित्रेण सह और साकम और सार्धम और समम चित्रपटम पश्यति. अथर इज वॉचिंग मूवी अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड. सो इसमें से कोई भी आप इंडिक्लाइनेबल ले लो. अथर्व मित्रेण सह चित्रपटम पश्यति, अथर्व मित्रेण साकम चित्रपटम पश्यति, अथर्व मित्रेण
मित्रेण सार्धम चित्रपटम पश्यति, अथर्वः मित्रेण समम चित्रपटम पश्यति. So all will be correct. Now last one, alam, where is indeclinable, its meaning is enough. And in this regard you will see the word के बाद में indeclinable के बाद में जो particular विभक्ति आया, इसके लिए भी तृतीया चाहिए. अलम कोपेन, don't be angry. Its meaning is don't be angry. अलम कोपेन. Right? Now come to चतुर्थी विभक्ति. It is called संप्रदान कारक. चतुर्थी विभक्ति को कहते हैं संप्रदान कारक, means receiver. In this vibhakti, the indeclinables and the roots are rucha, rocha, 1 apa, krudha, 4 papa, kupa, 4 papa, prati, adik, shru, shri, 5 papa, katha, 10 papa, spruha, 10 papa, dayacha, 1 papa, and namaha is indeclinable. So only indeclinable is one, that is nama. Now see the example. For sampradana, if the sentence is given, janaha bhojanaya upahara gruham gachanti. The people are going to the hotel for lunch. So bhojanaya, or for food. So bhojanaya, kiske liye? Khane ke liye. So that is, bhojanaya is underlined, highlighted here, underlined. So that is chaturthi vibhakti. So its meaning is, its a karak is sampradana karak. Now see first example, ruch, roch. Ruch is original, adesh is roch. It belongs to 1 apa. Its meaning is to like. See the example, shukaya dadimam rochate. Shukaya dadimam rochate. Its meaning is parrot likes pomegranate. So यहाँ पे सुख है जो इसको पसंद है, तो बट सुख ही, that is doer, वो चतुर्थी में, that is different. सुकाया, सो यहाँ पे डूअर जो पसंद करता है, रुचि के वजह से वो चतुर्थी में गया है. नेक्स्ट क्रुध. क्रुध 4 papa means krudhya, 4 means ya will be added before adding pratyay of lakar. And kupa is also it also belongs to 4 papa, and its meaning is, the meaning of krudh and kup is to be angry. जिससे हम angry है, suppose I am angry with the student, the student will be in chaturthi. Now the example is given here, janani putraya krudhyati or kupyati. Janani putraya krudhyati and kupyati means mother is angry with the son. Mother is angry with the son. So किससे? तो son से. So that is in chaturthi because of krudhyati and kupyati. So that is underlined. Same thing you do. Next, prati, adik, shru, shri, 5 papa. Its meaning is to promise. Now this sentence I have taken from Pitrubhak Nachiketa. The sentence is Namaha Yamaha Nachiketase Varatrayam Pratishrunoti. Yamaha Nachiketase Varatrayam Pratishrunoti. Yam, the god of death, does promise to Nachiketa for 3 boons. So Nachiketa is in Chaturthi because this is Sakarant word. So that's why Nachiketa say. Right? Now Katha, 10 papa, its meaning is to tell. So the listener, because of Kath, the listener will be in Chaturthi. Suppose I am telling to you, so you will be in Chaturthi Vibhakti. Now example is given here. Pitamahi balakebhyah katham kathayati. So the grandmother is telling story to the children or to the boys. So balakebhyah, who are listener? Boys are listener or children are listener. So that is in Chaturthi. Now spruha, it is 10 papa, its meaning is to desire or to long for. ये भी थोड़ा बहुत रुचि की तरह होता है. सो इसी के लिए मैंने यहाँ का सेंटेंस यहाँ पे लिया है. नाउ सी, रुचि की वजह से सुखाय चतुर्थी में आया था, द डूअर, बट स्पृह में जो थिंग हमें पसंद है वो चतुर्थी में होगा. सी द एग्जाम्पल, शुकः दाडिमाय स्पृहयति. शुकः दाडिमाय स्पृहयति. Now next, dayacha, it is 1 papa means 1 means or, papa means parasmay-pad, and its meaning is to give. Example, shikshaka chhatrebhya jnanam yachati, means the receiver will be in chaturthi.
The teacher is imparting or giving knowledge to the students. So the who are receiver? Students are receiver. So that is in Chaturthi. You can see here Chhatrebhya is underlined. आपको वर्ड हाईलाइट करना ही है जो वर्ड आप यूज कर रहे हो, बट उस वर्ड के वजह से उसे निक्लानेबल के वजह से जो वर्ड पर्टिकुलर विभक्ति में है उसको अंडरलाइन करना चाहिए. नाउ द लास्ट वन, नमः. नमः मीन्स सैल्यूटेशन और टू सैल्यूट. सो टू whom we salute, that should be in Chaturthi. See the example here. उदाहरणम अस्ति शारदाये नमः. Salutation to goddess Sharda means Saraswati. So Sharda is akaran like mala, so Shardaye. So ये चतुर्थी में. I hope you understood, and remember after this I am going to give Panchami, Shashti and Saptami Vibhakti, and after that in that only I'll include all the sentences together, all in declinables and verb forms together. So you must see next video too, right?